Hi friends, welcome to Brave Solution Times. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல exercise 1.4 10th sum பார்க்க போறோம். So start பண்ணலாமா? A function f is from -5 to 9 to r, which is a real number, is defined as f of x is equal to 6x plus 1, 5x square minus 1, 3x minus 4, and they have given their respective intervals. So we have to find the value of f of minus 3 plus f of 2. Okay, so first let's start the sum by drawing a number line. So let's now mark the intervals. So first -5, it's less than equal to x less than 2. So what we have to do, we have to start from -5. So there are two type of intervals, which are closed interval and an open interval. Okay, if we have a equal to sign, then you can use the closed interval, and if we don't have an equal sign, then you have to use the open interval. So first let's see -5 less than equal. So we have an equal to sign, so that what we can do, we have to use this closed interval. So where is -5? So here it is, and we have to use the closed interval here. And -5, which is less than equal to x less than 2. So here we don't have an equal to sign, so we have to use the closed interval on 2. Okay, so let's see the next interval. So this is our first interval. So let's see the second interval, 2 less than equal to. So it's an equal sign, so we have to use the closed interval. So closed interval, x, which is less than 6. So here we don't have an equal sign, so we have to put open interval in the place of 6. Then we have 6, which is less than equal to. So from 6 we have to use the closed interval. So this is our second interval. Okay, so from 6 we have to use the closed interval, and here it is x less than equal to 9. So we have to, since there is an equal to, so we have to use the closed interval at the place of 9, and this is our third interval. So let's get into the sum. First, in the question they have given that f of -3 plus f of 2. For that, first let's find f of -3. So f of -3, so here you can see in the place of x, which is f of x, in the place of x we have -3 here. So we can say that x is equal to -3, right? So we can now we have to find -3 in this number line. So it's here. It's on the first interval, so we have to take the first function. So what's the first function? F of x is equal to 6x plus 1. So this is our first function. So we have to replace x by -3 here. So f of, here there is an x, so we have to replace -3 here, which is equal to 6, and instead of x we have to use -3 plus 1, which is 6 3s are 18. So here there is a minus sign, we have to put -18 plus 1, which is equal to 17. So here you have to see that in the bigger number it's a minus sign, so you have to use minus. Okay, so it's -17. So next you have to find the answer for f of 2. So f of 2 implies, so in the place of x there is 2, so you have to put it as x is equal to 2. Now we have to find our x equal to 2 in the number line, so it's here. So while you see here, 2 is in the place where the first interval ends and the second interval starts. You're confused, right? Here in this interval you can see that 2 is less than equal to x, which means 2 must be included in x. So but in the first interval you see like it's less than 2. So it's less than 2 means the 2 is not included. The numbers which will be less than 2 will be included in this interval. But here it's 2 is also included in the second interval, right? Because it has an equal sign. So we have to use the second interval. So what's the second function of second interval? It's 5x square minus 1. So f of x is equal to 5x square minus 1. So in the place of x we have to replace 2. So f of 2 is equal to 5 of, here I have to replace 2 in the place of x, which is 2 square minus 1, which will be equal to 5 into 4, which means 2 square will be 4 minus 1. So 5 4s are 20, so 20 minus 1, and the answer will be 19.
So we have found the f of minus 3 and f of 2. Now we have to substitute in our question. So what's our question? F of minus 3 plus f of 2. So first we have to substitute f of minus 3, which is our minus 17. So minus 17. So here is a plus sign, so plus, and f of 2, it's 19, so 19. So it's minus 17 plus 19, so we have to subtract 19 minus 17. So the answer will be 2. So therefore f of minus 3 plus f of 2 will be equal to 2. So this is our answer. Now let's get into the second subdivision. So in a second subdivision, it's f of 7 minus f of 1. So first we have to find f of 7, which means x is equal to 7. So we have to find where is x equal to 7 in our number line. And 7 is here, which means in the third interval, right? So for the third interval, we have to use 3x minus 4. So f of x is equal to 3x minus 4. So since x is equal to 7, so we have to replace x by 7. So f of 7 is equal to 3 into 7 minus 4, which is 7 3s are 21. So 21 minus 4, which is equal to, so 21 minus 4 will be 17. Okay, so first we have found f of 7. So next we have to find f of 1. So f of 1 implies x is equal to 1. So we have to find x equal to 1 in our number line. So here it's 1. So x is equal to 1 is in the first interval. So we have to use 6x plus 1. So our f of x will be equal to 6x plus 1. So here we have substituted x is equal to 1. So we have to replace x by 1. So f of 1 will be equal to 6 into 1 plus 1, which is 6 plus 1 will be equal to 7. So we have found f of 7 and f of 1. So by the question, what we have to do, we have to subtract f of 7 minus f of 1. So f of 7 minus f of 1 will be, so f of 7 we have found that it's 17. So 17 minus f of 1 is 7. So 7, our answer will be 10. Therefore our final answer is f of 7 minus f of 1 is equal to 10. So this is our final answer. Okay. So இவ்வளோ தூரம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் f of x equal to 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 ஃபங்க்ஷனுக்கும் 3 இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 3 இன்டர்வலையும் நம்ம நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு -5 லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் 2ன்னு இருக்குது. ஸோ -5 லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால நம்ம -5ல் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கோம். அண்ட் தென் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 2, அதாவது இங்கே ஈக்குவல் சிம்பிள் இல்லாததுனால ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கோம். மறுபடியும் இங்கே 2 லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு, அதாவது 2லேருந்து ஜாயின் பண்ணணும், அதாவது ஈக்குவல் சைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் 6க்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் 6 இங்கே 6 ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஈக்குவல் சைன் இருக்குது. ஸோ அதனால் க்ளோஸ்ட் ப்ராக்கெட் அண்ட் இங்கேயும் ஈக்குவல் சைன் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். அண்ட் நமக்கு 3 இன்டர்வல், அதாவது இதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல், செகண்ட் இன்டர்வல் அண்ட் தேர்ட் இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா f of -3 ப்ளஸ் f of 2ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் f of -3 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே f of x இருக்க இடத்துல வந்து நமக்கு -3 கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம x ஈக்குவல் டு -3 சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ x equal to -3 இந்த நம்பர் லைனில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ -3 எங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது. அதாவது இந்த இடம் எதுக்கு சொந்தமானதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு சொந்தமானது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு ஏற்ற ஃபங்க்ஷன் எது, 6x + 1. ஸோ f of x equal to 6x + 1. நம்ம -3 வந்துட்டு அந்த இடத்துல போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு 17 கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி f of 2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்.
அண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 இந்த நம்பர் லைனில் எங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இதையே எடுக்கணும்னா நம்ம க்ளோஸ் இன்டர்வலில் தான் எப்போவுமே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே க்ளோஸ் இன்டர்வல்லேருந்து நம்ம 2 எடுத்தோம்னா அப்போது இது வந்து செகண்ட் இன்டர்வலுக்கு சொந்தமானது. ஸோ செகண்ட் இன்டர்வலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5x² - 1. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் இருக்க இடத்துல 2வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எஃப் ஆஃப் 2ஐயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ தட் நம்ம கொஸ்டின் என்ன, எஃப் ஆஃப் -3 + எஃப் ஆஃப் 2. ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிடச்ச ஆன்சர் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு ஆன்சர் 2 கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் என்ன பார்த்தோம், எஃப் ஆஃப் 7 - எஃப் ஆஃப் 1 பார்த்தோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஃப் ஆஃப் 7 எடுத்திருக்கோம். அதாவது நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7. கரெக்டாக. ஸோ நம்ம 7 எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் இன்டர்வலில் 7 இருக்குது. கரெக்டாக. ஸோ தேர்ட் இன்டர்வலில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதை எடுக்கணும், தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும். அதாவது 3x - 4. ஸோ அதுதான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், 3x - 4. அண்ட் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல 7 வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 7ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதிலேருந்து நம்ம 17ன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதாவது எஃப் ஆஃப் 7 இஸ் ஈக்குவல் டு 17. அண்ட் மறுபடியும் எஃப் ஆஃப் 1க்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 1 வந்துட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கோம். அதாவது 6x + 1ன்னு சொல்லி. ஸோ அப்புறம் அந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம 7ஐயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் 7 - எஃப் ஆஃப் 1 ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 17 - 7 10ன்னு கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் பார்க்கலாமா. தேர்ட் சப்டிவிஷன் 2 × f of 4 plus f of 8. So first let's consider f of 4. So f of 4, which implies x is equal to 4. Since in the place of x there is 4, so we can say that x is equal to 4. So now we have to find 4 in the number line. So here it is. So it's in the second interval. So we have to use this function. So f of x is equal to 5x² - 1. So we have to substitute 4 in the place of x. So f of 4 is equal to 5 into, in the place of x you have to substitute 4 minus 1, which is equal to 5 into 4 4s are 16 minus 1 is equal to 80 minus 1. We'll get 79. So f of 4 is 79. Then you have to find f of 8. So f of 8 implies x is equal to 8. So we have to find 8 in the number line. So here it is, it's in the third interval. So third interval has 3x - 4. So we have to substitute here. So f of x will be 3x - 4. So now let's replace 8 here in the place of x. So 3 into, in the place of x we are writing 8 minus 4. So 3 8s are 24. So 24 minus 4 will be equal to 20. So we have found this. F of 8 is equal to 20. So what's the question? 2 into f of 4 plus f of 8. So we have to find this. So 2 into f of 4. So 2 into, our f of 4 is 79. So 79 plus, so plus, and f of 8 is 20. So we will get 2 into 79 is 158 plus 20. So finally we get an answer 178. So our final answer is 2 into f of 4 plus f of 8 is equal to 178. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம், 2 into f of 4 plus f of 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம f of 4 போட்டிருக்கோம். அதாவது x is equal to 4. ஸோ நம்ம 4 வந்துட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல 4 இருக்குது, அதாவது செகண்ட் இன்டர்வல். ஸோ செகண்ட் இன்டர்வலில் அப்போ நம்ம எத்தனாவது ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோம், இங்கேருந்து செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோம், அதாவது 5x² - 1. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேருந்து நம்ம 4 வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ் இருக்க இடத்துல 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி f of 4 வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதாவது நமக்கு 79 ஆன்சர் கிடச்சிது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு f of 8 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ f of 8, ஸோ x equal to 8. ஸோ 8 எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருக்குது, அதாவது தேர்ட் இன்டர்வல். அப்போ நம்ம 3x - 4 வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 8ன்றதுனால எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் நம்ம 8 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 8 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் 20 கிடச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் இருக்கிறது மாதிரி 2 இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் 4 ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் 8. ஸோ 2 போட்டுட்டு அப்புறம் எஃப் ஆஃப் 4ஓட வேல்யூ 79. ஸோ 79 ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் 8ஓட வேல்யூ 20. ஸோ 20 இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஆட் பண்ணி 178ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ தேர்ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட சம்மோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா? ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் 2 into f of minus 2 minus f of 6 divided by f of 4 plus f of minus 2. Okay, so first what we have to find is f of minus 2. So f of minus 2 implies x is equal to minus 2. So we have to find minus 2 in this number line. So here it is, and it's in the first interval, right? So in the first interval we have to use the first function, which is 6x plus 1. So what's that function? F of x is equal to 6x plus 1. So we have to substitute x equal to minus 2 in the place of x. So f of minus 2 is equal to 6x. So 6 into minus 2 plus 1. So we'll get 6 2s are 12, so minus 12. So since it's here there is a minus sign, we have to put minus 12 plus 1 is equal to, so we have 12 minus 1, it will be 11, and in the bigger number the sign is minus, so we have to put minus here. So we got the answer for f of minus 2 is minus 11. Now we have to find f of 6. So f of 6 implies x is equal to 6. So we have to find x equal to 6 in the number line. So here it is. So as I already said, we have to consider the elements which are inside the square bracket. So it's in the third interval. So 6 is in the third interval, not in the second interval. Okay, so if it's in the third interval, what function we have to use? It's 3x minus 4, right? So f of x is equal to 3x minus 4. So we have to substitute x is equal to 6. So f of 6 will be equal to 3 into, in the place of x we have to substitute 6 minus 4. So 6 3s are 18 minus 4 will be equal to 14. So we have found that f of 6 is equal to 14. So what else to be found? F of 4 and f of minus 2. So f of 4 is equal to, x will be equal to 4. So we have to find 4 in our number line, and here it is. It's in the second interval, and our second interval is 5x square minus 1. So our function will be f of x is equal to 5x square minus 1, and we have to substitute 4 in the place of x. So f of 4 is equal to 5 into, in the place of x we are substituting 4 minus 1 equal to 0, sorry, is equal to 5 into 4 4s are 16 minus 1. So it will be 80 minus 1, which is equal to 79. So we have found f of 4. So what's our question is 2 into f of minus 2 minus f of 6 divided by f of 4 plus f of minus 2. So we have so here there is a 2, so we'll add 2. So 2 into f of minus 2. So the value of f of minus 2 is minus 11 we have found, and the value of f of 6 will be 14. So 14 divided by f of 4. So f of 4 is 79 minus, sorry, here there is a plus, so we have to put a plus. F of minus 2 we have found that it's minus 11. So it's we'll use minus 11 here. So now let's see. So 2 into 11 it's 22, right? So it will be minus 22 minus 14 divided by 79. So here plus into minus, it will be minus 11. So what we have to do, so first we have to add these, since it's minus into minus it's plus, so we have to add. So we'll get 36. So minus 36 divided by, next one is 68, 79 minus 11 is 68. So if we cancel this, we'll get 9 divided by 17, which is minus 9 divided by 17. So this will be our answer. So therefore 2 into f of minus 2
minus f of 6 divided by f of 4 plus f of minus 2 is equal to minus 9 divided by 17. So this is our answer. Fourth subdivision, 2 into f of minus 2 minus f of 6 divided by f of 4 plus f of minus 2 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம f of minus 2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ x equal to minus 2ன்னு வரும். ஸோ minus 2 நம்பர் லைனில் இங்கே தான் இந்த இடத்துல இருக்குது, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் அதாவது 6x plus 1 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ f of x equal to 6 plus 1 அண்ட் அந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு minus 11 ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதே மாதிரி f of 6 பண்ணியிருப்போம் அண்ட் f of 4 வந்துட்டு பண்ணியிருப்போம். ஸோ f of 6 பண்ணும்போது x equal to 6ன்னு வரும். ஸோ நம்பர் லைனில் 6 வந்துட்டு நமக்கு தேர்ட் இன்டர்வலில் இருக்கும். ஸோ தேர்ட் இன்டர்வல்னால் தேர்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து எடுத்து எழுதணும், அதாவது f of x equal to 3x minus 4 அண்ட் x இருக்க இடத்துல நம்ம 6 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது. அதே மாதிரி f of 4 இருக்க இடத்துல வந்துட்டு அதாவது x equal to 4ன்னு எடுக்கிறோம். 4 வந்துட்டு நமக்கு செகண்ட் இன்டர்வலில் இருக்குது. ஸோ செகண்ட் இதோட ஃபார்முலாவை நம்ம போட்டுட்டு அதாவது ஃபங்க்ஷனை எழுதிட்டு அதில் 4 வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபைனலி நம்ம இதான் நம்மளோட கொஸ்டின் அண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது எல்லாத்தையுமே நம்ம அதோட ஆன்சரை வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு ஃபைனலி கொஸ்டினோட ஆன்சரை வந்துட்டு மெயின் கொஸ்டினோட ஆன்சரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is minus 9 divided by 17. And now it's Q&A time. Before revealing the question, first I would like to answer to the question which I've asked in my previous video. And the question is, who is the prince of Indian mathematics? So the answer is Srinivasa Ramanujan. He was born into a poor Indian village Erode on 22nd of December 1887. Ramanuja chose to create his own path into a mathematics only at the age of 13. Can you imagine? Only at the age of 13. He focused on the sum of geometric and arithmetic series. In 1902, Ramanuja created a method of solving quadratic equation. In just 2 years later, he explored Euler's constant. Ramanuja produced an astonishing 4,000 theorems in different topics. Some of them are number theory, algebra and etc. Ramanuja died at the young age of 32 in 1920, leaving us a great history in mathematics. And for today's Q&A question, who is the father of mathematics? I'll repeat it. Who is the father of mathematics? If you know the answer, comment your answer in the comment box and I will let you know the answer in my next video. So that's it for this video guys. Thank you so much for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. See you in the next video. Bye.